Hello, check. Hello, hello. Hello. Sit over here. Come to the front. Come to the front. You all come to the front. And move here. Please move there. Please move there. You can move here. You come to the front. ఇంకెవరైనా వచ్చారు ఉన్నారా? Good morning to you all. Good morning. So what is the session you're going to have today? What is the session you're going to have with today? Any idea? Huh? No. You have not been informed who I am, why I am here. No information. Who asked you to come over here? Who asked you to come over here today? Someone told? Huh? Placement? Consulting. Consultant. What is that? Can little bit loud? Induction. Who told you that? Management. Any other? Why you're all here? No idea? No information? Surprising. Well, information రాలేదా?
Anybody seen WhatsApp mail? WhatsApp mail also. WhatsApp. How many of you have seen WhatsApp? How many have WhatsApp? Can little bit more? Ah. So everybody has got WhatsApp, right? So how many of you seen the message? Others not seen? Not seen? Seen, not seen. Doubt. చూసినట్టు ఉంది గుర్తులేదు. Busy. I want interactions. How many of you all seen the message in the group? Have you not seen the message? Why? You don't have WhatsApp? You have WhatsApp, but you don't see. How many of you all see Instagram reels? How many of you all see Instagram reels? No. చెప్పకూడదు సార్ అడుగుతున్నారు చెప్పకూడదు. I know many of you see Instagrams, right? Yes or no? Yes, no, maybe, don't know, leave it blank. Okay, so you all seen the posters? If you have not seen the posters, can you just open the WhatsApp and see? Can you all see for a moment? Do you have WhatsApp? Do you have mobile? Just maintain silence. I want interactions. I don't want to have discussions among you. You don't have WhatsApp? No mobile? You have? Can you please open your WhatsApp for just 2 minutes? You don't have WhatsApp? You have? You have seen? Seen? Remember? Forgot? Forgot? Remember? So what is session today? Who I am? Okay. What is session today? Good response. So here I got a good response. Venkatraman, HR. So what is it I'm going to talk about HR? What is HR? Human resources. We are all humans. Yes. So what is resource? What is resource? Human resources. What is human resources? No, no. Okay. In corporate, we have human resources, a separate team where the HR, that is the human resources, identify the candidates, interview, select the candidates, and provide resource to the respective projects. Clear? Yes? Okay. How many of you all seen my picture on the WhatsApp? Everybody has seen. Okay. I know him. What is your name? Abbas. How do I know him? Toastmasters. How many of y'all said no Toastmasters? How many of y'all know Toastmasters? Very good. Oh, almost the whole class. Fine. I am also a Toastmaster. That's the reason I get connected with him. Let me tell you about my background. My name is Venkatraman. You all know. You had seen my picture. I think the picture is same. What you are looking live on the in this room, right? So my background, I studied BA. What is BA? BBA, BA, BA, Bachelor of Arts. Very good. So in those days, we had only 3 streams, not like the streams you had: computer science, electronics, civil, mechanical, all those. We had only 3 streams: BA, BCom, BSc. I was interested in BCom. I couldn't get a seat in BCom. Science, Max, no, I don't like. So I opted for BCom. I couldn't get into BCom because of low percentage. Just an average student. So the principal told, we will give you a seat in BA. And if there is a vacancy, someone moves out or transfer or something happens, we will transfer you to BCom. Fine. I studied BA. When I was studying BA, I did not have any goal or ambition in those days. What is goal? I don't know. What is ambition? I don't know.
So after studying BA, what is that I need to do? I don't know. I didn't know. But while I was in the last final year, one of my relative, he is my mentor, guru, coach, whatever you may call. He came home. He was a managing director of a company. He came home on a Saturday afternoon and asked my mother, where is Venkat? My mother told he has gone to college, he is yet to come. So ask him to come and see me. I got a job for him and he has to join on Monday. Surprise. So I came home from college. The moment I came home, my mother told me, go and meet your uncle. I had lunch, took the bicycle, went to his home. So he was waiting for me. Immediately, he took me in his car, which he drove about 3-4 kilometers in Hyderabad. And he said, this is opposite to Secretariat, government. He said, this is a company you're going to join on Monday as an accountant. So my mother also told, he is studying BA, he doesn't have any knowledge on accounts, BCom accounts. So what? He is getting an opportunity, let him learn and do it. So I joined. I also told him I don't know anything about accounts. I'm studying BA. A BA had subjects of economics, political science, and public administration, all related to government and economics. So I told him, he said, what is there you learn? You get an opportunity. This is an opportunity to learn commerce, be an accountant. I already spoken to the managing director. On Monday, I'm going to report. It's a good auspicious day. Join. Then I said, what about my college? I got another 4 months to go. I have to write my final exam. He said, do you have attendance? Full attendance? Yes, every day I go to college, I got full attendance. No problem. So one day you take permission from the office, go to college, talk to principal, give a letter stating that you joined a company and you need exemption letter and you will be appearing for the exams. That's it. I joined that company. I went and sat there. I bicycled all the way. Those days, no mobile, no bike, no car, no auto rickshaws, cycle rickshaws. So we had I rode all the way by cycle. Went to office, sat there. Can I have all the mobiles switched off? All mobiles switched off, please. And put it in the bag. Can you please put it in the bag? Switch it off, airplane mode, put it in the bag. No distractions. Done? Okay. So I went and sat there. I met the managing director. He said, you sit for some time. The previous accountant will explain you and he'll help you on what to do. That's it. First day I was sitting the whole day. Second day I was sitting the whole day. Third day I was sitting the whole day. 1 week and gone by. That previous accountant did not come. After 1 week he came. He told, oh, you are the new person who joined? Okay. Now what you do is, these are the bills. Enter it in the register. These details has to be entered in the register. That's it. After 1 week he came, purchase bills. First he showed me sales bills. Second week he told purchase bills. There are about 35 bills are there. You write it in the purchase register. Name, what is the amount, bill number, date. That's it. After that, he didn't come for 2 weeks. So I didn't know what to do. After writing all those things, I was sitting. 1 month has gone by. My uncle came. I was sitting in the front on the desk. He asked me, Venkat, what is it you're doing? I said, nothing. I'm waiting for the previous accountant to come and explain me. He said, he will not come. Learn on your own. I said, I don't know anything. He told me to do this, I did. Learn on your own, forget about him. He will not going to come. And that's how my journey started. I took up all the previous books, the petty cash book, such a huge book, which even with the dumbbells and all you lift, you cannot lift those books. Petty cash, all the small expenses, day-to-day expenses, cash book registers, sales registers, purchase registers. I started looking into the previous records. I started working. He scolded me. Why are you wasting time sitting simply?
You have come here to join as an accountant and you are supposed to do the accounts work. How much of accounts are piled up? Started. I learned self-learning. After 1 month, the factory manager came. That is the accountant's father. He came. ఏం చేస్తున్నావు వెంకట్ సార్ నేను లెక్కలు రాస్తున్నాను సార్ బ్యాలెన్స్ అని రాస్తున్నాను ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చా ఎస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయవచ్చా చేయవచ్చు నేర్చుకున్నా సార్ పాతదని నేర్చుకున్నాను చూసుకున్నాను ఇదేంది క్యాల్కులేటర్ హ్యావ్ యూ నాట్ స్టడీడ్ మ్యాథ్స్ ఇన్ స్కూల్ ఎస్ దెన్ వై డూ దిస్ డూ హ్యావ్ బ్రెయిన్ కాంట్ యూ యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ టు క్యాల్కులేట్ సింపుల్ అర్థమెటిక్ గివ్ మీ దట్ he took it to the managing director. He said, Venkatraman is not going to use this calculator. That's it. I used calculating with my brain. Few years gone by, I was proficient, went to bank, went to vendors, purchased. Even accountant's job, I was supposed to do all other job. How to bring the materials from the transport agencies, how to go and purchase items, how to collect the bills, how to prepare the receipts, how to collect the money, how to count the cash. Even for purchasing of a car, managing director took me 2 lakhs. Venkatraman, count it. I counted. No counting machines. Those days, I'm talking in 84. My work started as an accountant. Over 2-3 years, I've become proficient. Audits, good banking. I learned how to do banking. Everything learned. Now, over a period of time, I thought I need to get into a big company. Slowly, my goals were to see how to join a big company and become a progress in the life. When I was going for the interviews, like I was those days, all newspapers, small newspaper, wanted accountant. Please apply, post box number. So you have to prepare the resume, put it in the post box, write the box, it will go to the post by post. No email, no phones, nothing. I applied like that for many hundreds of resumes I posted. No responses. Few responses I had, I attended the interview. Accounts, chartered accountant will interview me. They used to ask me questions, what is debit, what is credit, what is sales, what is purchase, what is trial balance, what is balance sheet. Explained everything because I learned practical knowledge. I learned. Then 2 rounds of accounts round, HR round. HR round, they asked for the certificates, testimonials. I showed them. What did you study? BA, sir. Completed the graduation? Yes, I got a certificate. See, you need to understand that you're applying for the post of accountant here. And for accountant, we need a basic qualification of BCom certificate. And you have BA certificate. Our accounts team has interviewed you. You are very good at foundation. Basics, you are very strong in companies. So one evening I was going home from office. My friend on the way, he stopped me. Hi, Venkat, how are you? Hi, nice to meet you at the appropriate time. What are you doing? I said, I'm working in this company and I'm looking for offers. My friend company is there. He wants the accountant immediately. Tell my name. You go and refer them. You take your resume and go. The first thing I did is I went to that company. Partnership company. Partnership means 2 partners. They have an agreement, they run a company. So first company is a private limited company, where is the managing directors, 4 brothers
handled Hyderabad, Chennai, Bangalore, Mumbai, four business. So they were supplying measuring instruments from Japan. They used to import measuring instruments. I think your science people, vernier caliper. How many of you all know? Heard about it? For measuring. So I was working in that company, tools. And all these manufacturing companies like Hyderabad Alvin, all HAL, Hindustan Aeronautics Limited, they used to purchase all those. And this person told you, why don't you go there? I went there. There's a partnership company. Partnership company? Two partners, husband, wife. They were partners. So they interviewed me. I said, good, you got experience, but you don't have BCom certificate. But no problem, we don't look for all those things. Since you got good skills in accountancy, you can join as an accountant. So I resigned there, I joined here. They did allow me, but I said I got a good offer. I want to go for a higher remuneration and higher uh, job. Like uh, the title, what do you call it? I was accountant. Then I was told as accounts officer. So those days taglines really mattered. Now you got more taglines like president, vice president, CEO, and all similarly to that. So I resigned and joined there. That was a pump set manufacturing company. And that is a sales company. Manufacture that is, they used to purchase from the manufacturers the pump sets and also do the service. And apart from that, they used to do government related projects, irrigation projects. So I joined there. There also I worked for 5 years. I was looking for opportunities. Everywhere, same case. Become certificate, no job. So I got 5 years experience. I got 8 years experience. I got 10 years experience. Sorry, you are good at accounts, but certificate is not there. I said, what? What is the difference you're going to make? It is a company's policy. You need to have a degree certificate. So I applied for BCom, Usmania University, without attending any college, without attending any tutorials, without any tuitions. I studied on my own after the office hours, late evenings, early morning. I completed 3 years. In 3 years, I completed BCom. I could get a certificate. Now, I was looking for more opportunities. I got a BCom certificate. Another reference, I went to my relation's place. One of a person is a relative. He said, what is it you're doing? I said, I'm working. I'm looking for opportunities. He said, my friend is the managing director of Asian Coffee Limited. It's all referrals. So he tell you go and join, you go meet him. They got an openings for an accounts. That's it. And you'll not believe the previous company building is this, just 4 buildings apart, Asian Coffee Limited. So I took permission for 1 hour, just ran across to that company, met the accounts officer there, interview. They asked me same questions. What is the piece? Two computers, accounts department, admin department, personnel department, purchase department, sales department, and secretary. All these people were in queue for the two computers. Only two computers. People were standing in queue to get their accounts, this data filled and typed and printed out.
I used to book the slots. So I used to go on Saturday, Sundays. They asked me, will you come on Saturday, Sundays? So Saturday, Sundays, 5 day week? No, sir. But we got a lot of backlogs. You need to come and do it. The previous accountant left, all pending. And you need to learn on computers. Fine. I went on Saturdays, Sundays, worked, learned. Backlogs, huge things were piled up and given to me, updated in the system. I asked them as my boss as to how to do it. Then, within 2-3 months, I was posted in the manufacturing plant where the coffee powder is being manufactured. I used to travel about 70 kilometers by van. 6 a.m. the van comes. If I am late for a minute, also the van goes off. So I need to get up at 4 o'clock. I need to be at that place where the van comes by 6 a.m. And if I'm missing it, that's it. From office, from factory, I have to listen to from both of them as to why I'm late. So I used to travel 70 kilometers. Evening by 7 o'clock, I used to come to office, report there. And Saturday, Sundays, I used to work at office because Saturday, Sundays, factory will be continuing 365 days running. But I used to work at office on Saturday, Sundays. So this journey began. There was accounting package of Focus. And in computers, we never had this MS Office, Excel, Word, PPT. We never had. Those days we had Lotus 123. How many of you all know Lotus 123? Never heard. Similar to MS Office, similar to Excel. But the format was different. I learned that. Luckily, I learned typewriting those days. I could use my fingers very freely on the keyboards. So Saturday, Sundays, I learned account focus, accounting package I learned. Lotus 123 I learned. Started working there. In over a period of time, they again posted me at office. So in factory, I used to be with the auditors, count the huge godown with the coffee beans, different categories. I need to go and have a count of all the gunny bags. How many coffee bags were purchased? Different categories, 20 categories were there. Boards were written, cans, cartons, diesel, availability of diesel, availability of raw materials. All those things were been slowly put into my. So I used to work, do the audits, and over a period of time, within 2 years, they gave me an additional responsibility of dealing with the government departments. All state government, all central government. You might have been seeing some taxes, right? You might have heard income tax, GST. So those days we had sales tax. Sales tax, every year audit. I used to go to the government office, income tax. I asked my boss, can you have someone senior? I'm not too familiar with this. I do not know what to do. I cannot converse. I had that fear, how to interact with them, how to communicate with people. They said, nobody from office will come. Government, you deal. We will not come with you at all. You do whatever you want to do. Whatever details they want, you come and tell us, report, you provide the data. And those days, government offices, they used to take bribes to complete the activities. So no bribes from our company. That's what I had grown during my service. I never paid a single paisa to any government official as a bribe. And over a period of time, I mastered self-learning. I mastered. Whenever I go, say, I say, good morning, sir, good evening, sir, good night. What do you want, sir? How to go about this? So they used to ask me records. I met the chief commissioner of income tax also for a case, company's case. Commercial tax officer in sales tax, provident fund, employee state insurance. Once you step into corporate world, you'll be knowing all this. Customs, excise, export processing zone. I used to travel to Vizag every 3 months to get the reimbursement of the taxes paid because it was 100% export oriented unit. 100% export oriented unit, they get exemption, they get the refund of tax, what all you have paid. For that, we need to provide the documentary evidence. So all those things I was pushed into. Any government, Venkatraman. Any notice comes from Venkatraman, Venkatraman.
anything. So over a period of time, I mastered, self-paced. Nobody guided me, nobody helped me out. So 10 years I worked. In the 10 years, there were two mergers of the company. Asian Coffee Limited was merged with Consolidated Coffee Limited. So I was part of that. Again, Venkatraman, merger. I don't know anything about merger. Learn, do it. Started. I learned what to do. I asked the auditors, I asked my seniors, what is it I need to do? They told you have to do this, that's it. Merger of Asian Coffee with Consolidated Coffee. That was also a coffee plant. But they had plantations. They had in Coorg, they had plantations where the coffees, beans were grown. So that got merged. And within 2 years, it was merged with Tata Coffee Limited, Tata's, because it was subsidiary of Tata's. So I was part of two mergers. Lot of confidence I built up, lot of learnings, how to liaison with the government officials, how to do the accounting, how to do the computers. When the computers were instituted in that company, my colleagues who were in accounts led the job. Computers, no, 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 no. I'll write only manual accounts. I will write only manual accounts. Computers, no. They left the job. I adapted to the situation. They told that computers is going to be the future. You have to learn. That luckily I learned. Otherwise, I would have been left jobless. So two mergers, licensing with all the government officials. Yes, I learned something. I had a lot of challenges, lots of challenges, ups and downs. I used to come home and cry within myself without even telling my parents. Why this life? Why I have to work like this? Nobody helps me, nobody guides me. Why I'm being pushed into all these things? Why I need to accept all these challenges? But to survive, I need to be there. I got married, I got a child. I need to survive. I need to provide support to my family. If I don't do job, I'll be at home without any money. I was forced to. But now I'm happy. I had gone through all those challenges, learned a lot of things, mastered everything. Now, 10 years had gone by. All of a sudden, the company gave a information that those who are above 40 years, please leave the company. Voluntary retirement. That's it. They gave a form, asked us to fill up a form. 15 days, please, you can move out. 10 years I served in that company. 10 years, day and night, no Saturdays, no Sundays, no festivals, no holidays. Work like anything, midnight and all I used to work because systems were not available. When all the people left, I used to work after evening. And dealing with departments, I used to travel to Vizag every 3 months. Every 3 months I was in Vizag. And by the time I was in Vizag, all my table will be filled up with all the documents. After coming here, again I have to do this. The moment you complete all these things, again I have to go to Vizag. Again I have to go to income tax office. I have to go to sales tax office. That was my routine. No time to breathe, no time to eat food, no time to breathe, have dinner, no time to spend with my family. I do not see my children growing. I was almost in the office day and night. So two mergers happened. I was happy. All of a sudden, they gave me notice. 40 years above, please. 6 months I was without jobless. Jobless, I was without job. 6 months, can you imagine? I was earning too much, six-figure salary, and all of a sudden, jobless. 6 months. Just imagine the situation. I used to go out every day, go and apply. Nobody called me, nobody gave me job. So in the meanwhile, my friend told, why don't you do insurance as an agent? I said, I don't know selling. It's a new thing for me. I cannot do selling. But he forced me, at least something you get out of it. You are your own boss. You are a king. Whenever you want to do, go and do the sales. You capture the market by selling the life insurance policies. I joined 1 month training. 4 months, I could not get a single policy.
I roamed like anything, daily spending petrol on vehicle. Not even a single policy I got. And again, referral. One day, my distant relative, my cousin's cousin, came home to see my mother on for some function. So I told my mother and parents, don't ask, don't request anyone, don't tell them I'm jobless, don't go and ask them, give me job for my son. I will put my own effort. It is a shame for me to go and tell I'm jobless. But my mother was determined. How long you'll be sitting at home? And without my knowledge, she told him. And he was a vice president in Satyam Computers. He said, okay, let me try. And within 1 week, I got a call. In Satyam Computers, they need a person. They signed a contract for 6 months only. 6 months. That's it. Again, from scratch, I started. From scratch. My six-figure salary came down to four-digit salary. Just imagine. Started that. Went to that company. I was given a post of Provident Fund, only Provident Fund and accounting, where you'll be knowing, get to know in corporate world what is Provident Fund PF. When you're from the salary, you need to contribute, company also contribute. That is the contribution you get that money after retirement or after resignation. So I was specialized. I was told to handle that. We had almost 25-30,000 employees. I was only person, Spock, single person of contact for PF. Day and night I worked, day and night. No laptops, only desktops. And my job was to go to the PF office, which is about 30 kilometers away, come to office all the way by bike, swipe, do some activities at office, go all the way back to PF office, sit there the whole day. And my boss used to say, come home, not go home, come to office to do your pending work. So after 6 o'clock, I used to go back to office all the way 30 kilometers to do my work. And again, no dinner, no sleep, nothing. I used to stay at office because I was a single point of contact. Thousands of applications used to come, thousands of mails to handle, liaising with the PF office, lot of issues done. When the progress, they again renewed my contract. Then after the 3 years, they made me permanent. When that happened, the company got into a scam. How many of you all know Satyam Computers? Heard about it? How many of you all know it got a scam? The owner of the company made a scam. If you want, you can Google it. The rise and fall of Satyam Computers. A big scam happened, and it was under the CBI scanner, Central Bureau of Investigation. Those people came, audit for 1 year again. No Saturdays, no Sundays. You have to be in office from morning till evening. 1 year. Lot of challenges. At the time, met with an accident. Forget about accident. You have to be in the office. That's it. My leg got hurt. The skin got totally peeled off. I cannot even wear my bunion and shirt. But I came to office. That's it. 10 years. And after this scam, Tech Mahindra purchased Satyam Computer. So I was part of another merger. 3 mergers. You can't even believe it. There are so many surprises in your life. You can't expect anything. You don't know what is in store for you. But it's again a challenge for you all to accept. Merger. I was part of that merger. Complete activity of merger. I handed over to them. I got an offer in CMC Limited. CMC was a government enterprise, central government office. That company, my brother was working as an accounts officer. So he told his boss, my brother is looking for an offer long time back. And all of a sudden, I got a chance to work in that company. And by the time I joined, the company was taken over by Tata's. It was privatized and Tata's took over. So I joined,
I was part of CMC PF trust. Earlier I was handling the PF with a government office. Now it's a trust managed by the company. I don't know ABC of trust. What is trust means I do not know. I used to handle the company's PF office within the office, which was maintained by the PF office. A new challenge, a new opening in my life. I learned that. And within 1.5 years, CMC was merged with TCS. I was part of merger. I went to Mumbai. I handed over all the job formalities, what is to be done, accounts, audit completed. Now another challenge. They told trust is dissolved in CMC. It is merged with TCS. Our team is in Mumbai. We don't have any vacancy in accounts. You can be seated in the bench. Now, a new twist. I was again left jobless. So I told boss in that Bombay office, I don't mind working anywhere. You want me to come and work in Mumbai office, PF Trust, I'm ready to come and work here. Or you give me opening in HR, I'm ready to do. You give me opening in purchase, I'm ready to do. You give me a chance in admin, I'm ready to do. He said, no vacancies anywhere. Even Hyderabad accounts is closed. I was hoping for the best. Something will come. Let me try. Let me try. And within 2 months, I got a call that you're going to report in the Hyderabad office as HR. A new opening again from finance to HR transition. And I took it. So I was in finance and accounts for 33 long years. And all of a sudden I moved to HR. I do not know what is HR. I heard about just like you all human resources, but what human resources they will do, I don't know. I got into that. Again, same PF, the merger part of that activity I was supposed to do it. Luckily, I continued that. Then I told why I should do only this. Why not learn something else? I got still 7 years to go. So I took up opportunities. I said I want to do separations. Those people leave the companies. I want to learn that. I want to learn how to interview the people. I want to see how the joining is happening. I want to be part of induction team. How the induction, when the moment employees are joining, how the inductions are done. I was in the interview panel as to how interview is being done. I learned all these things at the later stage of my career. The reason is that if this post is gone, all of a sudden they say activities are closed. Now you have to sit in the bench. So that thought came in my mind. I started learning new things. And 7 years in HR, I learned all these things. And meanwhile, I got to know about Toastmasters. I joined Toastmasters in 2018. Now you'll be surprised. You have seen Toastmaster here. And these 6 years, Toastmasters had changed me or taken to me a different level. In TCS, I was given an opportunity to give book talks. So I used to read books and give a talk on that. Last week, I gave a expert talk on Provident Fund because I'm a subject matter expert on Provident Fund. TCS invited me to give a book talk. The reason is that I had good communication skills and I had learned it, developed myself from Toastmasters. And through that, I got another opportunity in TCS, Ion. How many of you all know TCS Ion? You can Google it. For your joining purpose, there are NQT, that is, you know, there are 3 categories. Ninja. How many of you all know? Okay, TCS Ion conducts all those exams. They invited me to give lectures on communications, business communications. See, it's all surprise. We do not know what is in store, and you get invites like that because you are known, your visibility.
So I gave 14 lectures on communications. I prepared my own content. I delivered the lectures. They are very happy. Now they're going to sign a contract for 5 years. 5 years, I'm going to sign a contract with them for the communication skills to be given to the students. So 40 years of experience. First 5 years private limited company. Next 5 years partnership company. Third is manufacturing company, where the production of a product, I was involved there. I used to go and see how the coffee beans were produced as a powder and exported to Russia. I was part of IT industry. Last two companies, Satyam Computers and TCS. 2 years before my retirement, I retired in November 2023. 2 years before my retirement, all of a sudden I had something in my mind. What is it I'm going to do after retirement? Because I am not a person who sit at home. I am a workaholic. I have been changed by my mindset. Always work, work, work. Never I sat, never I relaxed, never I slept, never I watched movies, never I go out and waste my time gossiping. So what is it I'm going to do after my retirement? And during COVID, I got a certification on training. 6 months I took a course. I am a certified trainer now. I am into trainings now. 3 months back, I was here in KIT for a training for 5 days. Now again back here. Now, the purpose of telling my stories, how I want to link it in my session, I'm going to link each and every section of it. What did I study? What was my job? What were the challenges? How I got adapted to situations? Situations, adaptation, embrace the situations, accept the challenges. Accepting the challenges, work without calculator. Accepting the challenges, work with computers. And deal with the government offices. Nobody taught me anything. Self-paced learning, self-paced. If I have not done all those things, I won't have been standing in front of you all. How many of you all say yes or no? Yes? Now, my story is this. I want to tell you one more story. During my college days, I had interest in journalism. What is journalism? Writing, newspapers, radio, TV. I would like to be on the stage. So I started writing letters to the editor so that I could improve my vocabulary at the same time, get to know what is happening around the city or the place in India. So I used to see whatever is there, I used to write. It got published. I used to write letters to the articles on various topics. Any topic, astronomy, astrology, sports, politics. I wrote about politics, I wrote about sports, different topics. And there were open page in one of the paper. Every week they give a column open, that is a topic, and you are supposed to write an article on that. So it was published with my photograph on that. So I was very happy, but I couldn't pursue journalism. At the same time, one of my friend was a radio jockey in radio, All India Radio. I liked that. I applied for it. I was a radio jockey of All India Radio Hyderabad. How many of you all listen to FM? No FM? You don't listen. What is FM? You heard about it? Radio, right? I was a radio jockey in All India Radio for more than 2 years. Every 6 months, every 3 months, 6 months, I used to get contract. I was in the studios, live on the air, talking to the people. So I pursued my interest in writing. More than 100 got published. More than 100 in newspapers. I was RJ in All India Radio Hyderabad. And I gave quiz competition, debates, sports information in All India Radio. Some were recorded, some were live. Now, that helped me in writing articles when I joined corporates.
Even college also, college magazine, I wrote an article in, it got published in the college magazine. In the office, I wrote one article, it got published in my office article. And in Toastmasters, I contributed articles, it got published. And then next year, I was a editor for the magazine, editor for the magazine. 2 times I was editor. And in Toastmasters, the very next year, I got the second place division in division contest, that is regional contest, as a second runner-up on table topics. Topics were given and immediately I was to talk on the topic. I was second runner-up. So I got all this, I got more than 200 certificates on Toastmasters. I got a lot of awards. So what I mean to say is learnings. Learnings you need to be continuous. If you don't learn, if you don't upgrade yourself, you don't upgrade your skills, you don't accept the challenges, you are where you are. You are where you are. You cannot grow personally and professionally. So I'm a certified trainer now. I had recently, just 1.5 months back, I enrolled into a course. I'm studying a course on that. And how many of you all know what is my age would be? 40 years of experience in corporate world. 60? 61. 61. 21 years in college, 40 years service, 61. And last year, I participated in a 2 kilometer run. Then what else? 5 kilometer run. I participated in 5 kilometer run. Without any break, I ran for 5 kilometers. Next, during August, I participated in 10 kilometer run. I never stopped for a second. Continuously walked, jogged, ran. And what next? My aim was to do marathon. How many of you all know marathon? Or how many kilometers? 42 kilometers. But I want to try on half marathon. Last November, I was in Vizag. How many of you all know Vizag? How many have visited Vizag? Okay. So how the roads are? Beach road, then uphill, down. I participated in half marathon last November. I clocked 3 hours, 19 minutes. 3 hours, 19 minutes without a second of stoppage on the road. I continuously ran, jogged, and walked. Continuous, without any break. I got a medal, I got a certificate. Why is it I need to do? At the age of 60, I can sit, relax, watch TV, go with my friends, gossip, sleep. No. I tuned my mind in such a way that I should be doing something different every year. Every year we celebrate birthdays, but for what purpose? We are aging. At the same time, what is it we are learning something new? You need to introspect yourself. What is it I achieved in my last 1 year? What is it I learned something new? What is it I'm going to do in future? What is it? It helps me in my personal growth and professional growth. The purpose of my story I want to relate because all the characters, all the things which require, I'm just citing my own example so that you'll be able to easily connect with you all. If I have not done computers, I would have been left jobless. If you have not accepted the challenge of liaising with the government officials, I would have been left out. If you have not taken up the activities of merger part, I say I do not know anything about merger, I will not do, sorry. If I have not taken up that challenge, I will not be part of how many mergers? 4 mergers. And nobody would get an opportunity of 4 mergers. Forget about one merger. And transition from arts to accounts, accounts to HR. Please connect the dots. I am still pursuing studies. I want to do studies. I don't waste my time on watching movies. I never watched movies. I do not know what is Pushpa. I do not know what is that.
big movie, Bahubali or whatever it is. I just seen the posters, that's it. What is that value I'm going to get out of those? What is that value? Entertainment, yes, we have entertainment, but to what extent? I don't go into all these things because my passion about reading, learning. And how many of y'all have goals and ambitions in life? Any goals and ambitions? What is it you're going to become? How many of y'all decided about it? How many of all are computer science? Okay, all are computer science. How many students we got here? 90, 76, 80, 90. We had a count. Okay. So how many of y'all have decided, when is it you're going to complete your computer science? 2026. Now we are in end of 2024. So how many more months or years you have got? 1.5 years. So in that 1.5 years, what is it you're going to do to get mentally prepared for your induction or the college interviews? So how many of y'all started thinking about it, acting on that? Or how many of y'all thought, what is it you're going to be there? What is your ambition and goal? After 2 years, where you want to be? After 5 years, where you want to be? After 10 years, where you want to be? Now you're going to start a career, totally different career. Or you want to do higher studies. How many of you all decided to do higher studies? Higher studies? Two, three. So you want to complete your education till BTech. Or yet to decide. Yet to decide? Or decided BTech is enough? చిన్నప్పటి నుంచి చదువు 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 మమ్మీ చదువు అంటది డాడీ చదువు అంటారు సినిమా చూడమని చెప్తారు రీల్స్ చూడమని చెప్తారు కాలేజీకి వస్తే లెక్చరర్స్ చదివావా ప్రాజెక్ట్ చేసావా ఎప్పుడు చదువు 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 అంతే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూల్ గాట్ దిస్ మైండ్ ఓపెన్ ఓపెన్ వి ఆల్ గో త్రూ ద సేమ్ ఈవెన్ వీ హ్యాడ్ గాన్ త్రూ దట్ ఏం చేస్తున్నారా అమ్మ టీవీ చూస్తున్నాడు టీవీ ఆప ముందు చదువు హౌ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 21 or 25. It is a lifelong learning. How many of you all earn AI, ML? Huh? AI, what is AI? Artificial intelligence. What is ML? Machine learning. What is it meaning? I am not a technical person. Huh. I did, during my career, I joined NIIT. I want to be a software professional. At that time, someone gave me an idea, why don't you be a software engineer? NIIT is giving a lot of facilities. So I joined NIIT in the evening hours. After office, I used to go to NIIT. I did COBOL. How many of you all know COBOL? COBOL? No? You know? What is COBOL? Common business oriented language. COBOL. You can Google it. Now you got Java, Python. I did COBOL. COBOL I used to do, and I used to do DBase 3, database 3. I studied that for 2 years. I studied, but because of audits, office work, I couldn't write the exam. I spent a lot of money on that. I couldn't write the exam. If I'd have done that, I would have been a software engineer like the peasant people, right? But destiny has designed something else. No regrets. No regrets. I have no regrets. I'm happy, contented, because I have achieved something which I never even thought in my dream or during my lifetime. Something new comes up, I took it up as a challenge and did it. So how many of you all decided to do higher education, MTech, PhD, మాస్టర్స్ యూఎస్కి వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేశాను మా పక్కింట్లో వాళ్ళ ఆంటీ వాళ్ళు చెప్పారు ఆయన కొడుకు యూఎస్లో పోయి ఎంఎస్ చేశారంట యూ గెట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ నైబర్స్ ఆయన చూడు ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఆస్ట్రేలియా వెళ్తున్నాడంట ఆయన అమెరికా వెళ్తున్నాడు ఆయన యూకే వెళ్తున్నారు బట్ వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ లైఫ్
Have you decided? Have you all decided? Yes? What is it you want to do? At least a thinking attempt. మనం చదువుతామో చదువులేమో జాబ్ దొరుకుతో లేదో అది వేరే విషయం. అట్లీస్ట్ మేక్ అన్ అటెంప్ట్, థాట్ అబౌట్ ఇట్, టుక్ ఏ స్టెప్, బేబీ స్టెప్స్. బేబీ స్టెప్స్ అంటే 4 అడుగులు, రేపు 10 అడుగులు, 4 రోజుల తర్వాత 50 అడుగులు. కరెక్టా? నేను తెలుగు మంచిగా మాట్లాడుతున్నానా? ఐఎమ్ ఏ తమిళియన్. ఐఎమ్ ఏ తమిళియన్. ఐ డు నాట్ నో తెలుగు. If I am using wrong words, sorry for that. I started my running with that only. ఫస్ట్ రోజు 1/2 కిలోమీటర్ నడిచాను. సెకండ్ 4 days తర్వాత 1 కిలోమీటర్, 10 days తర్వాత 2 kilometers నడిచాను. ఒక 10 రోజుల తర్వాత పరిగెత్తాను. లేకపోతే నాకు కాలు నొప్పిస్తుంది, చెయ్యి పట్టుకుంది, అక్కడ నొప్పిస్తుంది, కుక్కలు వెనకాల వస్తుంది. ఇది ఆల్ ఛాలెంజెస్. రోడ్ కనిపిస్తలేదు, గుంతలు ఉంది. ఇస్ ఆల్ ఛాలెంజెస్, ఎక్స్క్యూజెస్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ మేడ్ అన్ అటెంప్ట్ టు థింక్ యాజ్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్ యూ గోయింగ్ టు బి? ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది, చాట్ జీపీటీ వచ్చింది. రిజ్యూమ్ అంటే చాట్ జీపీటీ చేసేస్తుంది. ఏమైనా నోట్స్ కావాలంటే కోడింగ్ అంటే చాట్ జీపీటీ ఇచ్చేస్తుంది. ఇక మనం ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ఇట్ యూ గోయింగ్ టు డూ నౌ? హ్యావ్ యూ ఆల్ గివెన్ అ థాట్? వెన్ ఏఐ ఈస్ కమింగ్, ఎంఎల్ ఈస్ కమింగ్, వాట్ విల్ బీ మై ఫ్యూచర్? ఎవరైనా ఆలోచన చేశారా? హ్యావ్ యూ ఎనీబడి థాట్ అబౌట్ ఇట్? లెట్ us బీ ఫ్రాంక్. సో మన పరిస్థితి ఏంది? మన కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్? రోబో వచ్చి ఆపరేషన్ చేస్తుంది, డాక్టర్ అవ్వక అవసరం లేదు. మొన్న 2 days ముందు నాకు వీడియో వచ్చింది. చైనాలో మనుషులు ఎవ్వరు లేరు. కూరగాయలు కోస్తుంది, ఫ్రై చేస్తుంది, స్పైసెస్ వేస్తుంది, మిక్స్ చేస్తుంది, బాయిల్ చేసింది, కుక్ అయినాక సీదా ఏ టేబుల్ ఆర్డర్ వచ్చిందో అక్కడ పైనుంచి కింద ఇట్లా వచ్చి ఇక్కడ నిలబడుతుంది. నా ఒకటి స్పూన్ వచ్చి లోట్లో వేయలేదు, అదొకటే తక్కువ. మనకు అంత ఫెసిలిటీస్ వచ్చింది. మీరందరూ యూర్ ఆల్ బార్న్ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ యూ ఆల్ సిల్వర్ స్పూన్ ఫీడింగ్. మా రోజుల్లో ఫోన్ లేకుండే, టీవీ లేకుండే, బైక్ లేకుండే, కార్ లేకుండే. టీవీ లేకుండా ఎట్లా బతికారు మీరందరూ? మొబైల్ లేకుండా ఎట్లా బతికారు మీరు? మేము బతికాము. వీ సర్వైవ్డ్. నౌ యూ ఆర్ సీయింగ్ హౌ ఐ యామ్, బికాస్ వీ యూస్ టు ప్లే. ఆఫ్టర్ స్కూల్ అవర్స్ వీ యూస్ టు ప్లే. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గివెన్ థాట్స్? వాట్ ఈస్ దట్ యువర్ ఫ్యూచర్? ఇప్పుడు 2 yearsలో ఏఐ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు, ఎంఎల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మనకి ఏంది ఫ్యూచర్లో? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్? ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతారు? రెజ్యూమ్ ఏం ప్రిపేర్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ రెజ్యూమ్స్? ప్రిపేర్డ్, నాట్ ప్రిపేర్డ్, మేబీ, మే నాట్ బీ, ఎట్ టు, నాట్ ఎట్ డిసైడెడ్. ఇంకా 1.5 years టైం ఉంది కదా, చూసుకుందాం. చాట్ జీపీటీలు కొట్టేస్తే క్షణాల్లో వచ్చేస్తుంది. మనకెందుకు ఈ బుర్ర యూజ్ చేసుకోవాలి? కరెక్టా? వై యూ టు యూటిలైజ్ అవర్ బ్రెయిన్? స్టార్ట్ టుడే. Start today. Mentally get prepared. What is it you're going to be? Whether you're going to be a programmer, whether you're going to be a designer, you're going to be a developer. What is it you're going to do? 5 years తర్వాత నేను ఏముంటాను? 10 years తర్వాత ఏముంటాను? ప్లీజ్ ప్లాన్. డిసైడ్ యువర్ ఫ్యూచర్. కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్. ఆఫీస్లో ఏ కార్పొరేట్ వెళ్ళినా కానీ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఉంది. అబ్బా ఇక్కడ కూడా చదవాలనా అని అంటే అంతే, అక్కడే పంక్చర్ అయిపోతుంది మొత్తం. అని గాలి దిగుతుంది. నెవర్ హ్యావ్ దట్ థింకింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, అమ్మయ్య ఇంకొక 1.5 years ఈ పుస్తకాలన్నీ మూట కట్టేసి పడేస్తాం, తర్వాత జాబ్ దొరుకుతుంది, డబ్బు సంపాదిస్తాము, సినిమాకి వెళ్తాము, హోటల్లో జొమాటో కొంటాము, అక్కడ తిరుగుతాము, ఊరంతా తిరుగుతాం, ఇల్లు కొంటాము. అందరికీ డిజైర్స్ ఉంటుంది. బట్ హౌ ఈజ్ ఐ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ లైఫ్? ఈజ్ ఇట్ సో ఈజీ? ఈజ్ ఇట్ సో డిఫికల్ట్? ఇట్ ఇస్ నాట్ డిఫికల్ట్, నాట్ ఈజీ. ఎవరన్నా ఆలోచన చేశారా? యూ థాట్, you're nodding your head. So what is it you are decided? Your name? Laya.
Kuchu. So what is it your thought about it? Future. కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడచ్చు. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీతో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏం లింక్ ఉంది? Okay, but in what way artificial intelligence is linked to your bank account? How is it linked? Acha, you are forecasting or there is indication that artificial intelligence may be utilized in banking. Good. ఓకే, నేను అనుకున్నా నాలాగే బీఏ చదివి బీకామ్ చదివి తర్వాత హెచ్ఆర్లో వచ్చినట్టు ఒక్కొక్కటి ఒక విషయం ఉంటుంది. మా కజిన్ బీఎస్సీ చదివాడు, సీఏ చేశాడు. బీఎస్సీ సైన్స్ ఏం చేస్తున్నావు రా, నువ్వు సీఏ చేస్తున్నావు అంటే నాకు సీఏలో ఇంట్రెస్ట్, నాకు బీఎస్సీ మమ్మీ డాడీ నన్ను ఫోర్స్ చేసి చదవమని చెప్పారు, నేను బీఎస్సీ చదివాను. ఇప్పుడు నేను సీఏ చదివాను. ఈజ్ అ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. హీ వర్క్డ్ ఇన్ బ్యాంక్ ఆల్సో, హీ వర్క్డ్ ఇన్ టీసీఎస్ ఆల్సో. సో just start today, seeing the resumes. I'm not going to conduct anything about resumes. There is another trainer on that. Nadi endi wala? Can you just recollect what is it I'm going to talk about? HR. What is the time now? 11:01. లంచ్ ఎప్పుడు? నాకు చెప్తే కానీ నాకు ఆకలి వేయదు, నేను బాగా తినేసి వచ్చేసాను. ఓకే, మీకు ఆకలి అయినప్పుడు నాకు చెప్పండి, లేకపోతే టైం 12 o'clock వచ్చినాక 5 minutes ముందే చెప్పండి. నేను ఈవినింగ్ వరకు మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. బికాస్ ఐఎమ్ టోస్ట్ మాస్టర్, ఐ టాక్. చిన్నప్పుడు నన్ను నోరు తరువురా అన్నారు. ఇప్పుడు నోరు మూయరా అంటున్నారు ఇంట్లో. దట్ ఈస్ హౌ ద ట్రాన్సిషన్ హ్యాపెన్. సో యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ నౌ. అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ కంప్లీటెడ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్? హౌ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ యూ కంప్లీటెడ్? మ్యాండేటరీ, నాట్ మ్యాండేటరీ, అక్కర్లేదు ప్రాజెక్ట్స్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డిడ్ ప్రాజెక్ట్స్? నో ప్రాజెక్ట్స్? You all did. How many of you all did projects? Only 1 or 2, 3, 4? Only 4, 5, 6, 7? Okay, about 10, 12 people. Others, you know projects? చేయొద్దని చెప్పారు, నేను చేయలేదు. అమ్మాయ పా, ఈ ఎస్ఏ రైటింగ్లు చదువుమన్నారు, ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు పుట్టామనిపిస్తుంది నాకు. హాయిగా పడుకొని చలికాలంలో కప్పుకొని టీవీ చూసుకొని సినిమా చూసుకొని, ప్రభాస్ సినిమా కరెక్ట్ కదా. సో యూ గెట్ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యువర్ క్యారియర్. Your career is going to start in 1.5 years, right? జోకేషనా? మీరు జోక్ చెప్తున్నారా? మళ్ళీ నవ్వారు. నేను కామెడీ కనిపిస్తున్నానేమో. నేను బ్రహ్మానందం లాగా కామెడీ చేయను నేను, నాకు తెలియదు. సో యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమ్, డూ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. what is the strength in you all? Can you all have you all anyone identified what is your strength? ఏ సబ్జెక్ట్లో నేను ఎస్ ఈ సబ్జెక్ట్లో ఇట్లా ఆడుకుంటాను నేను. హూ హెస్ గాట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్? హూ హెస్ గాట్ ద కాన్ఫిడెన్స్? నో వన్. నో వన్ లేదా? యూ గాట్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఇట్ యూ గోయింగ్ టు డూ on business? You are going to do business. Okay, I'll come to that. Remind me, I'll come to you and talk about that business also. Okay, so you're going to do your own business without joining a corporate. Is it possible? Have you done your homework? Have you done your homework? Homework chesara, survey chesara, analysis chesara. What is it you're going to do? Have you decided? How is it you're going to implement it? Okay, so you want to go in sales. So how good you are articulating your thoughts and in convincing the customers about the product? Okay, so you got that capability or the skill to convince the customers. Good.
But what is the purpose of studying computer science? Securities. Okay, you're going in that business or sales where you want to have more securities in implementing the what you call the authenticity or the security for sales and purchase. Fine. Okay, good. So you can implement anywhere, right? Like she told she wants to implement in banking. Yes, you can do it. I think so. I am not competent enough to talk about, but probably if you have got knowledge about it, you can implement it. So start now. ఇవాళ ఎందుకు కాదు ఇవాళ అన్ని రోజులు మంచి రోజే you start now only you got 1.5 years of time. Start preparing your resume. What are the confidence you got? What is that skills you got? What is the competency you got to build up that competency? What are the challenges you want face to overcome that? అన్నిట్లా స్మూత్ సేలింగ్ ఉండదు. ఇక్కడ చూస్తే సముద్రంలో పడగ అంటే ఈ బోట్ ఎలా సెయిలింగ్ స్మూత్గా అయితే ఉంటుంది, అలా కాదు లైఫ్. Life is always about ups and downs and a lot of challenges. If you cannot overcome those challenges, you cannot survive in this competitive world. In this competitive world, you cannot survive. So start preparing your resume, and there are a lot of templates available. Google ఉంది. మీ సొంతంగా ట్రై చేయండి. Try to do something uniqueness on your own. The more you depend on the system based, you cannot apply your thoughts. The reason is that you cannot implement or apply your human thoughts. The machine will take over a period of time. మీరు రజనీకాంత్ మూవీ చూసారా? వాట్ ఈస్ దట్? ఫుల్ ఆఫ్ నాకు ఐ డోంట్ నో. మై చిల్డ్రన్ టాక్ అబౌట్ దట్, ఐ లిసన్ టు దట్, దట్స్ ఇట్. రోబోనా రోబో రజనీకాంత్, full of duplicate Rajnikant with Aishwarya, right? I have not seen this film. So you know the story, how it's going to be. It was taken about 10 years back, and how they are forecasting the situations, what is going to happen in another 10 years or 20 years. So we do not know what is going to happen in another 1 year, 2 years. We did not expected COVID. Andarki COVID ante em teliyadu. We had seen that, we had sailed through that. Everybody had problems, health issues, suffered, but we had overcome those challenges and we had come across. So you do not know what is in store in life, what is in store in the companies also. ఏం జరుగుతుంది, ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు. So you have to be mentally prepared for that. Start preparing now resume. Start analyzing about yourself. నేను ఏ సబ్జెక్ట్లో నాది క్యాపబిలిటీ ఉంది, I got the competency, I got that ability to do it. What is that I am good at in performing? If AI వస్తే AI తీసుకుంటే నేను how well I can do it. ML తీసుకుంటే ఎలా చేస్తాను? In what languages you are good? Java, పైథాన్. నాకంటే పైథాన్ అంటే పామే గుర్తొస్తుంది, నాకేం తెలియదు. ఇక పైథాన్ అంటే పాము అని తెలుస్తుంది. జావా అంటే మోటార్ బైక్ జావా అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు కంపెనీ ఆ జావా వచ్చింది. ఇట్ వాస్ క్లోజ్ అగైన్, ఇట్ వాస్ రివైవ్డ్. నాకు ఇది మీనింగ్ ఇదే తెలుసు. I don't know about technical jargons, but I keep upgrading about some things what is happening in the world. Otherwise, I'll be outdated. Correct? If I do not know about that topics, I will not be able to talk in front of you all, right? Yes or no? Even though I'm not a technical person, some information should have to talk about that. I know Java is a programming language, and Python also. C++. మా అమ్మాయి చదివింది. She has graduated. She is a computer science graduate. But you need to mentally prepare. Now, what is that technical rounds? మీకు కార్పొరేట్లో వెళ్తాయి, when you మీ కాలేజ్ క్యాంపస్లో వస్తారు ఎవరు కంపెనీస్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్. How many companies you all know? ఏ కంపెనీస్ you all know? You had seen the board in your campus? అందరు టీసీఎస్ అంటారు. నేను టీసీఎస్ ఉన్నాను చెప్తున్నారా? టీసీఎస్, విప్రో, అసెంచర్. ఎస్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్. నేను మైక్ పెట్టుకున్నా, నాకు వినిపిస్తలేదు. ఇన్ఫోసిస్. ఎస్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ కాన్ఫిడెంట్ టు గెట్ ఇన్ దోస్ కంపెనీస్? నాకు టీసీఎస్లో జాబ్ దొరుకుతుంది, నాకు ఇన్ఫోసిస్ దొరుకుతుంది, నాకు విప్రోలు దొరుకుతుంది, అసెంచర్ దొరుకుతుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ కాన్ఫిడెంట్?
How many of you are confident you will get a job in those companies? No confidence? Confidence లేవా? జాబ్ చేయాలని లేవా? ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంట్లో కూర్చుందాం, జాబ్ వద్దు, చదువు వద్దు, చాలురా బాబు, ఇంకా 2 సంవత్సరంలో పెళ్లి చేస్తారు, అయిపోయింది. హలో, so you don't have confidence within you, which company you want to join or which company you want to work, any ambition, goal? Yes. Google. Okay, reason for joining Google? Okay, fine. సో గూగుల్, అసెంచర్, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ అన్ని పేరు ఉంటాము. నేను కూడా అలాగే విన్నాను. పెద్ద పెద్ద కంపెనీ పేర్లు అక్కడ అన్ని చూసేవాడిని పోతప్పుడు వస్తప్పుడు. ఆ కంపెనీలో జాబ్ దొరుకుతుంటే బాగుంటుందని. నాకు కేబిలిటీ ఉండేనా? డిడ్ ఐ హ్యావ్ దట్ కాంపిటెన్సీ? డిడ్ ఐ హ్యావ్ దట్ కేబిలిటీ, అబిలిటీ టు జాయిన్ దోస్ కంపెనీస్? వాట్ వాస్ ఏ లాగింగ్ దేర్? వాట్ వాస్ ఏ లాగింగ్? కామర్స్ సర్టిఫికేట్ లేదు. కామర్స్ చేసిన తర్వాత సిఏ సర్టిఫికేట్ లేదు. ఐ డెంట్ పర్స్యూ సిఏ because my working hours was almost 18 hours, 20 hours per day. I couldn't pursue higher studies. But you all had to think about that, whether you are going to go for higher studies or join a company. కొందరు ఏముందనంటే నేను కంపెనీ జాయిన్ చేస్తాను, 2 years తర్వాత బ్రేక్ చేసుకుంటాను, తర్వాత మాస్టర్స్ చేస్తాను, పిహెచ్డి చేస్తాను, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోతాను, మా కజిన్ యూఎస్లో ఉన్నాడు, నన్ను అక్కడ లాగుతాను చెప్తాడు, అక్కడ నేను యూఎస్కి వెళ్ళిపోతాను. ఎస్, బట్ ఈస్ ఆల్ ప్రాక్టికల్. ఇక్కడ ఎంత ఛాలెంజ్ ఉంటుందో దానికన్నా అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఛాలెంజెస్. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ గ్రీన్ అనిపిస్తుంది, అక్కడ పోతే అక్కడ చూసి ఇక్కడ గ్రీన్ అనిపిస్తుంది, ఎక్కడ చూసినా గ్రీన్ అనిపిస్తుంది దూరంగా ఉంటే. అంత లైఫ్ ఎంత ఈజీగా ఆయన యూఎస్లో సెటిల్ అయిపోయాడు, కారు ఉందంట, బంగ్లా ఉందంట, అన్నీ ఉంది, కానీ సంతోషం ఉందా? లేదు. అవే ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్, అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీస్. బట్ వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు గో త్రూ దోస్ ఫేసెస్. You need to be mentally prepared. Start preparing your resumes. Start thinking, analyzing as to what are your strengths. What is that weakness you've got? How is it you're going to develop your weakness? Okay, I'm going to come into those things. ఇప్పుడు కంపెనీలో, అన్ని కంపెనీస్లో మీకు జాయిన్ చేయాలని ఉంది, బట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. హౌ మెనీ ఆల్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు టాక్ in front of the interviewers? You got confidence? Okay, good. I want to see how many of you are having confidence to talk in front of me first. Then we'll think about the interviews. She is laughing. She is laughing. Correct చెప్తున్నా, తప్పు చెప్తున్నా? You are not opening your mouth here. So imagine yourself at the time of interview, క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఏం చెప్పాలరా? ఇక్కడ కొట్టుకుంటుంది డబ్బు 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 అని, చెమటలు పడుతుంది. Prepare yourself. Start practicing. Start practicing in front of the mirror. Ask your friends to ask questions, and you see how confident you are in giving the answers. We can have an activity here if possible in the afternoon. Start preparing yourself. Resume prepare చేసుకోండి. See what are your strengths, what is that you're going to do, in which area you want to be successful. You have to decide now. And HR technical round అయిపోతుంది. I am not going to see technical round. There are TR round, MR round అంటారు. I am not into that. I am into HR. Last 7 years experience, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను, because I was in the panel for interview. I interviewed lot of candidates. I went to places, I went online లో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాను. So I know how the candidates come prepared for the interviews. Okay. So HR ఇంటర్వ్యూలో what is it you're going to present yourself to the interviewer? Can have someone? What is it you're going to show your interview, HR interviewer తో మీరు ఏం చూపిస్తారు, ఏం చెప్తారు? రెజ్యూమే. ఓకే, ఇంకా అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. వాట్ ఈస్ ఇట్ you're going to show about yourself? Okay, knowledge in the subject. That is
I'm talking about HR. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ టెక్నికల్ రౌండ్. మీ సబ్జెక్ట్ గురించి నేను మాట్లాడతలేను. మీరు జావాలో పులివా లేకపోతే పైథాన్లో సింహమ్మా నాకు తెలియదు. సో ఆర్ యువర్ C++ ఆర్ యువర్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు టెక్నికల్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ ది హెచ్ఆర్ యాంగిల్. హెచ్ఆర్లో ఏమేమి అడుగుతారు, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? డూ ఆల్ నో వాట్ ఈస్ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ? వాట్ ఈస్ ఎట్ హెచ్ఆర్? యూ ఆల్ టోల్డ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. సో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఏం అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో? ఎనీ ఐడియా? పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరందరు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, మీకు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. దెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే జాబ్ దొరుకుతుంది. జాబ్ దొరికితేనే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఈ సైకిల్. హౌ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ యు గాట్ ఫస్ట్ థింగ్. హౌ యు హావ్ టు ఓకే, హౌ యు ఆర్ helping the company's growth. But what is it HR going to ask you? Any idea? Ability, skills. Anyone? ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పర్సన్. ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ ఇచ్చేసారు, ఇంట్రడక్షన్ వచ్చేసింది, ఇంకేం? ఓకే, no, communications. See, HR interview will be how long? Any idea? HR interview ఎంతసేపు అవుతుంది? HR interview ఎంతసేపు అవుతుంది? ఎనీ ఐడియా? 5-10 minutes, మ్యాక్సిమం 15 minutes. ఆ 15 minutesలో మొత్తం మీ జాతకం వాళ్ళు చదువుతారు. 15 minutesలో మొత్తం జాతకం, మీ జాతకం అన్నీ తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ ఆల్రెడీ సెంట్ యువర్ రెజ్యూమే. మొత్తం జాతకం వాళ్ళ ముందు ఉంది. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఇట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ ది హెచ్ఆర్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి టెల్ us యువర్ నేమ్. మీకు చెప్తారు. టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ ఇట్ యు గోయింగ్ టు టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్? ఏం చెప్తారు? ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గివ్? నేమ్, స్టడీస్, ఓకే, ఏజ్, ఇంకా ఎనీవన్ ఎల్స్? స్కిల్స్, ఇంకా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇంకా స్పెషల్ టాలెంట్, ఎనీ ఫ్రమ్ బాయ్స్ సైడ్? వాట్ ఈస్ దట్ హెచ్ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ? టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎడ్యుకేషన్, ఇంకా స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెసెస్, ఇంకా హాబీస్, ఇంకా అచీవ్మెంట్. అంటే స్కిల్స్, సర్టిఫికేట్స్ చెప్పారు. ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఓకే, ఇంకా నో టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బై ది హెచ్ఆర్. జనరల్గా అన్ని కంపెనీస్లో టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ యువర్ హెచ్ఆర్? యూ ఆల్రెడీ గివెన్ యువర్ రెజ్యూమే. మీ జాతకం మొత్తం ఉంది, మీ పేరు ఉంది, మీ ఫాదర్ నేమ్ ఉంది, మీ మదర్ నేమ్ ఉంది, మీ ఇంటి అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్, మీ ఏజ్, మీ స్కిల్స్, సర్టిఫికేషన్స్, మీ హాబీస్, అన్నీ ఉంది. ఈజ్ దర్ ఏ నీడ్ టు టెల్ ద హెచ్ఆర్ వాట్ ఈస్ ఇట్ యువర్ గివెన్ ఇన్ ద రెజ్యూమ్? అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్? నో. దెన్ టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ రెజ్యూమ్ ఇచ్చిన తర్వాత టెల్ us అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఏం చెప్తారు? No, confidence they will check, but what is it you're going to tell HR? Tell us about yourself. I will come to that later. Tell us about yourself. మీ గురించి చెప్పండి. సింపుల్గా తెలుగులో చెప్తున్నాను. You are not going to tell anything which is written on your resume. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్. రెజ్యూమ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అడిగితే నా గురించి ఏం రెజ్యూమ్లో ఉన్నది నేను చెప్పకూడదు. ఇదేంటి కొత్తగా ఉంది లాజిక్? Do you have doubts? Then what is it you are going to talk about?
Huh? You have to tell a small story, just 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes ఒక స్టోరీ చెప్పాలి. How many of you all like listening to stories? Listening? We all read stories. మన గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అందరు స్టోరీస్ చెప్పేవాళ్ళు కదా. అండ్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ స్టోరీస్. నేను ఎంత పెద్ద స్టోరీ నా మొత్తం కెరీర్ గురించి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్పాను. నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఇన్ 3 minutes. 2 to 3 minutes. What is it you're going to tell? Which is not on your resume. Which is not on your resume. You're not going to tell a single word what is not written on your resume. ఏం చెప్తారు? You are going to tell a story about a situation, how you started that, how you had encountered the problems, what were the problems, how you had encountered that, how is that you find a solution, and how is that you are able to complete within the stipulated time or before time. That forms your story. You are able to get it? Tell us about yourself. You are going to talk about your project. What is a project you did? ML Cheshara, ALE Cheshara, or some other project you did. You got a certificate, right? You are going to talk about that project. Why is that you decided to do that project? How it was flowing through? What were the thought process? What were the analysis? What is the outcome of the project? నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే నాకు ఏం దొరికింది? అందరూ చేస్తున్నాడు, నేను చేస్తాను. ఒక్క మేక ముందుకు వెళ్తే అన్ని మేకలు గడగడ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ముందు మేక ఆగితేనే ఉంటుంది. సడన్గా అది దుంకి వెళ్ళిపోతే అందరూ వెనకపోతారు. సో వీఆర్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఒకటి కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తే నేను కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తాను. ఒక డాక్టర్ చేస్తే నేను కూడా డాక్టర్ చేస్తాను. ఒక డెంటిస్ట్ అయితే నేను కూడా డెంటిస్ట్ చేస్తాను. మన మైండ్ అని అలాగే ఉంది. పక్కింటి వాళ్ళు చేశారు, నేను కూడా అది చేస్తాను. మనకి ఏది కేపబిలిటీ ఉందో అది చేయాలి. పక్కింటి వాళ్ళు చేస్తే ఏంది, ఎదురింటి వాళ్ళు చేసేయండి, అక్కడ వేరే మీ రిలేషన్ వాళ్ళు చేస్తే ఏంది, మనకి ఏం కేపబిలిటీస్ ఉందో అది చేయాలి. అండర్స్టాండ్? దట్స్ ద రీజన్ ఐ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ యువర్ అంబిషన్ అండ్ గోల్. మనం ముందే ఆలోచన చేసుకోవాలి. మాకు అప్పుడు ఆ రోజుల పరిస్థితి అలా లేదు. వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీవన్ టు మెంటర్ అస్, కోచెస్. మీకు అందరికీ మొత్తం లోకం మీ చేతిలో ఉంది. ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ పామ్. ఎస్ ఆర్ నో? అది క్లిక్ ఆఫ్ అ బటన్ యూ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. మీది చాట్ జీపీటీలో మీరు కొన్ని రోజుల తర్వాత మీ గురించి చాట్ జీపీటీ అన్ని ఆన్సర్స్ చెప్తుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఫేస్ దస్? మీ గురించి అది చెప్తుంది. మీ గురించి చెప్తుంది. హ్యావ్ యూ ఎనీవన్ ట్రైడ్ దిస్? యూ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, ఇట్ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు కొన్ని యాక్టివిటీస్, డౌట్స్, క్వశ్చన్స్ చేయండి, ద హోల్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు చిన్నప్పుడు ఏం చేశారు, మీరు ఏం చూశారు, ఏం చదివారు, అన్నీ చెప్తుంది అది. దానికి ఎలా తెలుస్తుందంటే మీకన్నా ముందు ఫోర్కాస్ట్ అది. ఇట్ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో యూ ఆర్ టు టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వాట్ ఈస్ యువర్ స్కిల్? వై ఈస్ దట్ యూ డిడ్ దట్ ప్రాజెక్ట్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ టు డూ దట్ ప్రాజెక్ట్? దట్ ఫార్మ్స్ అ స్టోరీ. And how did you, what is the timeline? How did you do this? What were the smooth process? What were the challenges? The most important part to highlight, to tell about yourself, is to talk about the challenges. And how did you overcome that? 5 weeks project unde, I completed within 3 weeks. How did you do that? That is what the HR is going to look into you. They are not going to see your GPS. నాకు 10 GPA వచ్చింది, నాకు 8 GPA వచ్చింది, నేను 10th క్లాస్లో డిస్టింక్షన్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్, అవన్నీ ఏం పనికిరాదు. అవన్నీ పాత హిస్టరీ. స్కూల్లో చదువు, స్కూల్లో సోషల్ స్టడీస్ చదివింది, ఇప్పుడు యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ సోషల్ స్టడీస్ ఆర్ మ్యాథ్స్ ఆర్ సైన్స్. హిందీ చదివింది అంతే, అక్కడే మర్చిపోవాలి. మాట్లాడడానికి ఉపయోగం ఉంటుంది అంతే. You are going to be in the present and you're going to think about the future, right? So talk about the challenges. I am giving you my story, a simple example, so that you can relate and create your own story. When I started walking, I thought 2 kilometers run ki I need to have a practice.
ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ నేను ఇవాళ 2 కిలోమీటర్స్ రన్ పరిగెత్తాలంటే పరిగెత్తాను, నేను 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళింది 10 అడుగుల తర్వాత కింద పడిపోతాను. ఎస్ ఆర్ నో? బికాస్ ఐఎమ్ నాట్, మై బాడీ ఈస్ నాట్ ట్యూన్ టు దట్. I need to do practice. If I do not know do the practice, I will not be able to complete my 2 kilometer run. 2 kilometer run అంతేనా? ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ రోడ్ వరకు 2 కిలోమీటర్స్ ఒక వెళ్ళి రావాలి. ఎంత సింపుల్ కదా. పరిగెత్తే తెలుస్తుంది ఎక్కడ నొప్పేస్తుంది, ఎక్కడ పట్టుకుంటుంది, మనకి రోడ్ల గుంతలు ఎక్కడ ఉంది, కుక్కలు ఎక్కడ పరిగెత్తులు వస్తుంది, పొద్దున 5 o'clock లేసి పరిగెత్తాలంటే చీకటిగా ఉంది. దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. ఐ హావ్ టు వేకప్ అట్ 5 o'clock. 8 o'clock నేను పరిగెత్తానంటే 8 o'clock ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్. సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు బీ ఆన్ ద రోడ్, ఐ నీడ్ టు హిట్ ద రోడ్ బై 5 o'clock. నేను 4:30కి లేస్తే కానీ 5 o'clock ఐ కెనాట్ బీ ఆన్ ద రోడ్. రైట్? 5 o'clock పోతే నాకు ఛాలెంజెస్ ఏముంది? రోడ్డు మొత్తం చీకటి ఉంది, కుక్కలు వస్తుంది, గుంతలు ఉంది, అన్నీ ఉంది. సో చీకటికి ఏముందంటే నా మొబైల్లో లైట్ పెట్టుకున్నాను, కుక్కలు వస్తే కర్ర పెట్టుకున్నాను, గుంతలు ఉండి నాకు తగులుతుంది, షూ వేసుకున్నాను, మంచి షూ వేసుకోవాలి, లేకపోతే బాయిల్స్ వస్తుంది. నేను 10 అడుగులు వేస్తే అమ్మ కాలు పట్టుకుంది, చలేస్తుంది, వర్షం పడుతుంది. ఇదన్నీ ఛాలెంజెస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్. బట్ హౌ డిడ్ యూ ఓవర్కమ్ దట్? ప్రాక్టీస్. 10లో నడిచాను, చూశాను ఇక్కడ కుక్కలు లేవు, ఈ కుక్కలు లేని ఏరియాలో నేను వెళ్ళాను, గుంతలు లేని ఏరియాలో అక్కడ వెళ్ళాను, చీకటిగా ఉందా, మొబైల్ పెట్టుకున్నాను. ఫస్ట్ రోజు 1/2 కిలోమీటర్ నడుచుకుని వచ్చాను. 2 days తర్వాత 1 కిలోమీటర్ నడిచాను. 5 days తర్వాత 2 కిలోమీటర్స్ నడిచాను. అండ్ ఐ టైమ్డ్ ఇట్. మొబైల్లో టైమింగ్ ఉంది. సో నేను తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్, జాగింగ్, దెన్ రన్నింగ్. 3 months ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ 2 కిలోమీటర్ రన్ చేయడం కుదరదు. యూ కెన్ ట్రై. మీరు 10 అడుగులు ఇప్పుడు కింద వెళ్తేనే దమ్ దమ్ అవుతుంది, అప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను, అలాగే ఉంటుంది మన బాడీ, బికాస్ అవర్ బాడీ ఈస్ నాట్ ట్యూన్ టు ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. అండ్ హౌ డిడ్ ఐ ఓవర్కమ్ దట్? By practice. Wake up every day at 5 o'clock. Go to the area where there are no dogs, where there are no lights. I have a mobile. I used to carry my stick and start pacing time. Na mobile time పెట్టుకొని పరిగెత్తాను. So 2 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, half marathon. Half marathon 3 hours పరిగెత్తడానికి అవుతుందా? That to the age of 60, I did it. I'm not boasting about myself, but it's the practice, the challenges I had undergone. వైజాగ్లో పరిగెత్తాలంటే నేను ప్రాక్టీస్ కూడా చేయలేదు వైజాగ్లో. సో దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. హౌ డిడ్ ఐ ఓవర్కమ్ దట్? బై ప్రాక్టీస్. కింద 4 సార్లు పడ్డాను, ఎస్. ఐ గాట్ లెగ్ పెయిన్, ఎస్. ఐ రెడ్యూస్ ద పేస్. ప్రాక్టీస్ 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 ప్రాక్టీస్. స్పీడ్ పెంచాను, పరిగెత్తాను. దట్ ఇస్ వై ఐ ఏబుల్ టు అచీవ్. సో దిస్ విల్ బి అ స్టోరీ. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. బై పర్పస్ ఏంది? ఐ వాంట్ టు బీ ఫిట్ ఫర్ లైఫ్. ఫిట్గా ఉండాలి. 60 years తర్వాత నేను ఫిట్గా ఉండాలి. నాకేం రోగం లేదు, నో బీపీ, నో షుగర్, నో డయాబెటిక్, నథింగ్. ఐ హ్యావ్ నథింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు ట్యూన్ యువర్ బాడీ. ఛాలెంజెస్. యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ స్టోరీ ఇన్ 2 to 3 minutes. మీ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడండి, ఆర్ ఎనీ ఈవెంట్. దెర్ వాస్ ఎన్ ఈవెంట్ ఇన్ ద కాలేజ్, ఐ వాస్ MC. దెర్ వాస్ అ ఛాలెంజ్, మైక్ వాస్ నాట్ దేర్. But on that spot, I decided to talk without the mic. And I raised my voice. It could be audible to the audience at the end. 200 people వచ్చారు. My principal, teachers, everything appreciated. Because at that moment also, I did not wait for the mic to come. I started with my own voice. And I was able to do the MC part. These are the things you need to tell a story. Any event, tell us about yourself. What is your achievement by overcoming your challenges? Ardhamainda? This should be a part of the story. Generally, you talk about your projects or your assessments or whatever it is, or some separate skill set which you are going to pursue or pursued in this 1.5 years. You are going to pursue in this 1.5 years. మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటారంటే, how is it you're going to start? What made you to do that? Why did you do that? అన్నిటికీ you have questions within yourself. How many of you all know 5 W's and 1 H? Have you heard about it? 5 W's and 1 H. You know? 5 W's and 1 H. How?
Clap. So for anything you do, you have these five things in your 5 W's and 1 H. ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఎలా చేస్తున్నాము, ఎక్కడ చేస్తున్నాము, ఎప్పుడు చేస్తున్నాము, you have all the answers for that. Any activity you do, anything, your personal, your life, your official, your మీ కాలేజ్, మీ ఏదన్నా చేయండి. For whatever you do, you want to go to a movie, you have these 5 W's and 1 H. You want to see the Instagram reel, 5 W's and 1 H. You want to do the studies, 5 W and 1 H. You will get the answers. Make a note of it. 5 W's and 1 H. చెప్పాలంటే it will be easy for us to recognize. I always tell in Toastmasters, 5 wives and 1 husband. 5 wives and 1 husband. It is easy to remember. So we have this, you will get the answers for everything. లైఫ్లో మనం ఎందుకు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్. సో when HR is asking you, tell us about yourself, you are going to talk something other than mentioned in your resume. క్లియర్? మీ జాతకం చెప్పే అక్కర్లేదు, మీ పేరు, మీ నాన్న పేరు, నా ఏజ్, నేను హాబీస్ అందరూ ఏంది? లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్, వాచింగ్ మూవీస్. దట్ ఇస్ నాట్ హాబీస్. Hobbies are not listening to music and watching movies. Don't mention that. Your hobby should be, your interest of should be drawing, painting, Bharatanatyam, Kuchipudi, or elocution competition, quiz competition, Rangoli competition, all those things, certificates, that is all your hobbies. You do it with passion. Listening to music, everybody will listen to music, everybody will listen to see movies. That's not your hobby. మీ ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తారు? సినిమా చూస్తాను. ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తారు? మ్యూజిక్ వింటాను. ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తాను? ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తాను. ఇప్పుడు రెజ్యూమ్లో అందరూ వస్తున్నారు, ఫ్రీ వాట్ ఈస్ హాబీ? సీయింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్. అవుతున్నారు. ఐ కమ్ అక్రాస్ మెనీ రెజ్యూమ్స్ వాచింగ్ మూవీస్, లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్. ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అయింది వాచింగ్, సీయింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్. దిస్ నాట్ హాబీస్. యు ఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం. ఒక టైం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ టైం మళ్ళీ రాదు మన జీవితంలో. You need to understand that the time lost will not come back again in your life. You do not even know whether you got next life or not. But whatever you are born with some purpose, you have to utilize it to the maximum extent possible throughout your life. It should be a purpose of living in a human life. Purpose ఉండాలి. ఏదో వచ్చాము, తిన్నాము, ఏదో నిద్రపోయాము, ఇవాళ సండే కదా 12 o'clock లేస్తాను, అలా కాదు లైఫ్. మార్నింగ్ 5 o'clock లేస్తే యూ గాట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ టు కంప్లీట్ యువర్ యాక్టివిటీస్. మీరు పోస్ట్పోన్ చేస్తే, ప్రొకాస్టినేషన్ చేస్తే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హెవ్ టు టెల్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఈ 5 W's and 1 H ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ మెంటలీ. 1.5 years ఉంది, 1.5 years. అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ద స్కిల్స్. హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఏమైంది? నిద్రపోతున్నారా? మొబైల్ చూస్తున్నారా? సినిమాలు చూస్తున్నారా? ముచ్చట్లు పెడుతున్నారా? బోర్ కొడుతుందా? బోరింగ్. నిన్న 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 ఎవరు ట్రైనర్? నిన్న సత్య సార్ ఏం పాటలు పాడించారు. కరెక్టా? ఈసారి వచ్చి ఫుల్ ఇంత బోరింగా ఎవరు వింటారు? క్లాసులోనే మనం 45 minutes వినడం కాదు. ఈయనేమో ఫోర్డ్, ఇంకా మధ్యాహ్నం ఎప్పుడవుతుందో, సాయంత్రం ఎప్పుడవుతుందో. కరెక్టా? నేను మంచిగా ఉండే కదా ఆటలు పాటలు. కరెక్టా? చేశారా? ఎంతమంది ఆడారు, ఎంతమంది పాడారు, ఎంజాయ్ చేశారు మొత్తానికి? నేను ఆటలు ఆడారు, పాటలు పాడారు. నేను మధ్యాహ్నం యాక్టివిటీ చేస్తాను. నా సెషన్స్ ఇంకో జాయ్ సార్ ఉన్నారు, మాకిద్దరు ఏం యాక్టివిటీస్ ఉండదు, కానీ చేస్తాం. స్మాల్ యాక్టివిటీస్ విల్ డూ. మా లైఫ్ ఇలాగే, మాది అంతే. హెచ్ఆర్ అంటే అంతేగా. మీ కెరీర్ గురించి మేము చెప్పాలి, మీ కెరీర్ గురించి, నా కెరీర్ గురించి కాదు. బికాస్ ఐ హెడ్ అండర్గాన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో యూ టాక్, టెల్ us about yourself. Clear? Now the second question, what are your strengths and weakness? వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్? ఏం చెప్తారు? సరే, ఆమె బాడీ బిల్డర్, నేను జిమ్కి వెళ్ళి 6 months నా మజిల్ చూసారా సార్, మై స్ట్రెంగ్త్
I can lift this table with one hand. Adana, tell us a story about it. What is your strength? What is your weakness? Sir, నేను ఇవాళ పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు, నేను I cannot lift this chair. That is my weakness. Correct? What are your strengths and weakness? Have you thought about it? Have you come across this term, strengths and weakness? How many of you all come across? Okay. So what are your strengths? What are your strengths? Sir, ప్రభాస్ ఏ మజిల్ బాహుబలి ఇట్లా లిఫ్ట్ చేశా సార్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ అబ్బాస్. దట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్. కరెక్టా? మరి వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్? వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్? సార్ ఐఎమ్ జస్ట్ 50 kg, ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ ఎనీథింగ్. చాలా పొట్టిగా ఉన్నాను సార్, నేను ఏం చేయడం లేదు. దట్ ఈస్ మై వీక్నెస్. వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెస్? What you are good at? What is your skill? You're very good at. You're going to tell your employer or HR so that the employer will know about you as to what are the strengths about you. జావాలో సార్ మీరు ఏది ఇచ్చినా కూడా కోడింగ్ చింపేస్తాం సార్. పైథాన్ నాకు పసంద్ కాదు సార్. ఐ డోంట్ లైక్ పైథాన్. అసలు పాములాగానే పేరు వినిపిస్తున్నా నాకు చిరాగా అనిపిస్తుంది. They are going to ask question, what is the difference between Python and Java? What is the difference between Python and Java? You have to give a justification. Why you are not doing this coding in Java? Why you are doing it in Python? You need to justify that. So you have to justify that. So what are your strengths and weakness? You are going to tell. What is your strength? I am very good communications. I can talk with confidence with any customers. I am good at Excel. I know how to calculate these things. I am very good at Java. You give me anything on Java related program, I can do wonders, sir. I have done this project and it was accepted by my whoever it is, your professors, you are appreciated, you got certificates. You are going to tell about your strength. Weakness, yes, I am not good at communication. I am not good at Python. I am not good at coding. మా అమ్మాయి చెప్తున్నాను, షీ కంప్లీటెడ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. కోడింగ్ అంటే కోడింగ్ ఎవడు చేస్తాడు, నేను చేయను. మా అమ్మాయి ఎంత పట్టుదల, కోడింగే చేయను. ఇప్పటికీ కోడింగ్ కూడా చేయలేదు. ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను, నేర్చుకో. షీ ఈస్ మ్యారీడ్ అండ్ సెటిల్ ఇన్ US, షికాగోలో. షీ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్స్. టీచర్గా పనిచేస్తుంది. వి టోల్డర్, కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసావు, కోడింగ్ నేర్చుకో. నువ్వు కోడింగ్ తప్ప వేరే ఏదైనా మాట్లాడో నేను కోడింగ్ చేయను. ఆ మైండ్ అట్లా సెట్ అయిపోయింది. చెయ్యను అనుకుంటే అంతేగా, చేస్తాను అనుకుంటే చేయవచ్చు. ఇంపాసిబుల్లా ఐఎమ్ పాసిబుల్. ఇంపాసిబుల్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ పాసిబుల్. సో యూ నీడ్ టు find out your weakness. What is it you're not good at? I'm not using the word bad. I'm not using the word bad. I'm not going to use that. Not good at. I am not good at this. I am not good at that. So you are going to tell your weakness. Weakness enduku cheppale? They want to identify the person who are good at something, who are not good at something. Then only they'll be able to identify and put you in a particular project. మీరు జావా అవుతుంటే జావా ప్రాజెక్టులు ఇస్తారంటే మీరు వీక్నెస్ గురించి చెప్పలేదు. బికాజ్ నేను జావా చేశాను సార్, బట్ నాకు జావాని చేయడానికి నాకు ఐఎమ్ నాట్ దట్ వెల్ అక్వైంటెడ్. బట్ దట్ ఈస్ ఎ వీక్నెస్. నౌ హౌ ఈస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టర్న్ యువర్ వీక్నెస్ ఇన్ టు ఎ స్ట్రెంగ్త్? దట్ షుడ్ బి యువర్ సబ్సిక్వెంట్ ఆన్సర్. ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ దిస్ సార్, బట్ గివెన్ ఎ ఛాన్స్ I will do that. I will undergo the training. I will learn this. And I will see that I am going to go through that and be successful in that. That should be your next answer. Weakness should be followed with a supporting answer that you are going to make it up and be successful in that. If you are not tuned to your mindset, నేను ఇదే చేస్తాను, ఇదే చేయను, that's it.
ఆ 5-10 మినిట్స్లో మీ గురించి యాటిట్యూడ్, బిహేవియర్, యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ స్కిల్స్, యువర్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్, యువర్ యాటిట్యూడ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మార్క్డ్. క్షణాల్లో మార్కింగ్ టక్ 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 పడిపోతుంది. మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మార్క్స్ వేసేస్తారు. Within 10 minutes, you are analyzed whether you are fit for this role or not. So you need to talk about your strengths and weakness. What is your strength? What is it you're good at? With confident, yes, I am very confident I can do this. Weakness, you have to reveal your weakness. If you're not going to reveal your weakness, you're going to be put into the project where you will not be able to survive there. But your follow-up answer should be, in this weakness, this I got a weakness, but I am going to improvise on that. If given a chance, I will undergo the training and I will see that I am successful in that. That should be your answer, because there is a project which is in that particular language la kavalani valiki requirement undi. And if you are not accepting that, you are lost. You are lost the job. Correct? So these are the two main questions by the HR. What is the time? Around 40. Now the third question. Third question. What will be the third question by HR? Do you have any constraints working in any time? Yes or no? Yes or no? No. 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 ఎవరు చెప్పారు no? మీరు చెప్పారు. Who told no? Be open. Weakness. See, I told Nasiri. No problem. See, we are not going to make fun. We are not judging here. We are not judging here. We have come to impart training to you to upgrade your skills. So if you are being asked, do you have any constraint working in any time? Because most of the projects are based out of UK, US, maximum of the projects is on US. US time ఎప్పుడు మనం నిద్రపోతే టైంలో వాళ్ళు మేలుకుంటారు ఆడ. US time అది. ఆస్ట్రేలియా ఆర్ సమ్ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ నో ప్రాబ్లం. మన అన్ని ఫిలిపీన్స్, సింగపూర్, మలేషియా అవన్నీ మన టైమే. ఒక 1-2 అవర్స్ తేడా. ఇట్ సైడ్ సౌదీలో అసలు ఐటీ లేదు, అన్ని కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్. సో నో ఛాన్స్ ఇన్ సౌదీ, ఫర్గెట్ అబౌట్ సౌదీ. నెక్స్ట్ ఇస్ యూరోప్. దే ఆర్ బిహైండ్ అస్. 2 అవర్స్, 3 అవర్స్, 5 అవర్స్ దే ఆర్ బిహైండ్ అస్ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా లేట్గా ఉంటుంది. సో యువర్ టైమింగ్ విల్ బి different in different time zones. So your third question will be, do you have any constraint working in any time? Yes or no? Your answer should be yes, but not with yes sir, I am ready to do it any time sir అంటే ఓవరాక్షన్ అంతే. అంటే ఈయన ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని లేని అక్కడ ఆ టైం లేనా కూడా అక్కడ ప్రాజెక్ట్లు వేసిస్తారు. యూ హ్యావ్ టు సే yes, that's it. Yes sir, that's it. You have to limit. Don't tell anything extra other than what you have been asked for. Don't tell anything extra other than what you have been asked for. మేము ఓవర్ యాక్షన్ చేసుకుని నాకు అది తెలుసు సార్, నేను ఇది చేశాను సార్, చేశానంటే అక్కడి నుంచి ఇంకా 10 క్వశ్చన్స్ వస్తుంది, బకరా అయిపోతాడు. డోంట్ ఆన్సర్ ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఆస్క్ ఫర్. ఏం అడిగారో దానికే ఆన్సర్. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డూ యూ హ్యావ్ కన్స్ట్రెయింట్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ లొకేషన్? ఎనీ లొకేషన్. టీసీఎస్ హైదరాబాద్లో 4 locations are near high-tech city. ఒక లొకేషన్ ఆదిపట్ల. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ హర్డ్ అబౌట్ ఆదిపట్ల? అబౌట్ 40 kilometers అవే ఫ్రమ్ సిటీ. అక్కడ ఎవ్వరు పోతలేరు. ఆదిపట్ల వెళ్తారా అంటే నో సార్, నో. వెళ్ళడానికి 2 hours, రావడానికి 2 hours, వర్క్ చేయడానికి 8 hours, 10 hours, సగం దినం అక్కడ. మోర్ దెన్ 1 day is gone. సో మెనీ ఎంప్లాయీస్ డోంట్ గో దేర్. వెళ్ళలేకపోతే అంటే ద డోర్ ఈస్ ఓపెన్, ప్లీజ్ దయచేయండి అంతే. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, యు విల్ నాట్ గెట్ ద జాబ్. దెర్ ఆర్ మోర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెయిటింగ్ టు టేక్ యువర్ సీట్. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద 4 questions the HR asks. What is the first one? Tell us about yourself. You need not talk anything about your resume. Whatever is not written there, you have to tell a story that how you are accomplished
a particular project within the time or with all the challenges and how you resolve that challenges. You may note down. Second question, what are the strengths and weakness? You have to tell about your weakness also. నా వీక్నెస్ గురించి అడుగుతున్నారు ఏంటి? నన్ను పరిగెత్తడం అంటే పరిగెత్తడానికే కాదు, నన్ను పరిగెత్తమని చెప్పి ఏం చెప్తారేమో అని అట్లా కాదు. వీక్నెస్ ఈస్ నాట్ దట్. వీక్నెస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ వాట్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ అట్. వాట్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ అట్. అండ్ follow up answer will be, I'll definitely, given a chance, I'll definitely improvise on that. అంతే, దాంతో హ్యాపీ అండి. నేను అది చేస్తాను సార్, నేను 1 yearలో నేను కంప్లీట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను సార్. ఇఫ్ యూ వాంట్ సర్టిఫికేట్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ డన్ అండ్ విత్ ఇన్ 6 months ఐ విల్ గివ్ యూ సర్టిఫికేట్. అవన్నీ మాట్లాడకూడదు. డోంట్ టాక్ ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ. వీక్నెస్ ఫాలోడ్ బై అ ఆన్సర్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ యాజ్ అన్ ఇంప్రవైజింగ్. ఎస్, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ దట్ బట్ గుడ్ అట్ ఇట్, బట్ గివెన్ అ ఛాన్స్ ఐ విల్ ట్రై టు accomplish. Katham. Third question will be, what are your time constraints, working zone? నోయిడాకి పంపిస్తే నోయిడాలో పని చేయాలి, బెంగళూరు పంపించాలంటే బెంగళూరు పంపించాలి, వెళ్ళాలి. చెన్నై అంటే చెన్నై, గురుగాం అంటే గురుగాం. ఇక ఇప్పుడే ఆశలు పెట్టుకోవద్దు, నాకు స్విట్జర్లాండ్ దొరుకుతుందా, ఆస్ట్రేలియాలో దొరుకుతుందా, యూఎస్కి వెళ్ళిపోదామని ఇప్పుడంటే ఆలోచన వద్దు. ఇంకా టైం పడుతుంది. Unless you have hands-on experience, you become a little bit of senior position as a leader. You should know how to lead a team. You should know how to resolve the issues. Conflict issues untadi. For everything you need to go to HR in the company. Annitiki go-to person is HR. So these are the 4 questions where you will be analyzed. Dantlo mee confidence ela undi. After lunch I am going to talk about other attributes of attending interview. Okay, I spoke about how to attend a HR interview. And I am going to link my story with each and every segment. The challenges gurinchi cheppanu, I gave an example. The reasons I am telling my personal story is to connect with you all and you will be easily able to understand. Ne edo story cheppi ante na personal story cheptanu nenu. I always tell my personal story. Toastmasters, we always tell our personal stories. He is aware of that. How many of you are Toastmasters here? You are a Toastmaster? You are a Toastmaster. So we all tell our personal stories. So personal stories get connected easily. So you tell your story, people should get connect, should be confidence. Me capability edi, me domain expert edi, me skills edi, competence edi. And as I tell you, learning is continuous. You are not going to stop your learning after degree. అది మైండ్లో పెట్టుకోండి. పుస్తకాలు మూట కట్టి 1.5 years తర్వాత అన్ని మూట కట్టేసి పడేసరి ఇక చదువు వద్దు, చాలరా బాబు. 21 years నన్ను చుక్కలు చూశాను నేను జీవితంలో. అబ్బాయి చదువు నరకం. అమ్మ నాన్న అందరు చదవమంటున్నారు, ఇక్కడ కాలేజీకి వస్తే వీళ్ళు చదవమంటున్నారు. ఎప్పుడు అయిపోతుంది బాబు, ఇంకా 1.5 years ఎప్పుడు అవుతుందో ఏమో అని అట్లా. డోంట్ హ్యావ్ దట్ మైండ్ సెట్. You're going to have a learning continuously. If you don't learn, you'll be staying far behind. People will take your place. How many companies come for the interviews here? 5 companies, 8 companies, 10 companies? Okay, huh? 1? 3 or 4 companies. How many of you all computer science here? All. How many total in the campus? Huh? In the campus? 800, 1000, 1200, 1500, 1000. So మీ కాలేజ్లో 1000 మందికి అందరికీ ఆ కంపెనీలో దొరుకుతుందా జాబ్? ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్? నౌ how many will be the vacancies when the company comes here? Huh? 10. So out of those 1000 or 1200, they are going to select only the 10. Those 10 will be of what? With all these attributes, your confidence, your way of presentation, the way of your not only highlighting your marks, GPAs inni adi kaakunda మీ ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేస్తున్నారు, how confident you are, how much your knowledge, and how is that you're going to improve your life, how is that you're going to implement in your projects, and what is your goal after 2 years. సార్ 5 years తర్వాత నేను CEO అవుదాం అనుకున్నాను, అవుతుందా? ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక అబ్బాయిని ఇంటర్వ్యూ అడిగాను నేను. I was interviewing panel. What is your ambition or what is your goal?
Sir, after 1 year, I'm going to have my own startup. After 1 year, I'm going to have my own startup. ఇక్కడ మీరు చెప్పారు కదా ఎవరు యూ టోల్డ్ you're going to start after joining the company or before joining the company. You should not reveal how long you're going to be in the company. For a long period, sir. So how many years? Maybe 5 years, sir. After that, what? So don't tell the years. Don't tell the years. 5 years. Company has already made a note of it that you're going to be in this company for 5 years only. Don't reveal those years. Sir, I am a fresher. I'm going to join a company. I'm going to learn and I'm going to upgrade my skill by learning and I'm going to be a senior position in this company. You should always talk high about the company. నేను 1 year తర్వాత స్టార్ట్అప్ చేస్తానంటే నేను అప్పుడే రిజెక్ట్ చేశాను. 1 year తర్వాత వీ స్పెండ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్. Company is spending so much of money. Your management is spending money for us trainers to come all the way from Hyderabad and Vizag. You are no? I am from Hyderabad. Satya sir is from Hyderabad. Joy sir is from Hyderabad. We are all coming from different locations. Your parents are spending money on that. Your management is spending money on us. What for? ఇవాళ వచ్చి విని వెళ్ళిపోయినా తర్వాత 1.5 years తర్వాత అవునా ఎప్పుడో ఒక ట్రైనర్ వచ్చి చెప్పారు నాకు గుర్తు కూడా లేదు ఏదో చెప్పారు వీక్నెస్ అంట స్ట్రెంగ్త్ అంట రెజ్యూమ్ లేకుంటే ఏమో చెప్పాలంట. నో, యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు క్యారీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ till you are able to complete your joining. Note down if you are not confident enough to remember, note down the points what I'm telling. ఏదో చెప్పి ఏదో వినడం నేను ఇవాళ వెళ్ళిపోతాను మాకేంది మనం పిలిచారు మేము చెప్పాము మేము వెళ్ళిపోయాము. బట్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. దే ఆర్ మీటింగ్ సో మెనీ ends to make you study to grow up in life. College management is spending a lot of money on trainings and you need to utilize this. నాకేంటి అంటే అంటే అంతే అందరికేంటి అంతే నాకేంటి అని ఉండకూడదు. నాకేంటి దీనివల్ల నాకు ఉపయోగం ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లెర్న్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? వై దిస్ ట్రైనర్ హస్ కమ్ ఆల్ ద వే? వై దిస్ సెషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? బోరింగ్ సెషన్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు బోరింగ్ ఉన్నా మనం మంచిగా తీసుకోవాలి. ఆల్వేస్ టేక్ ద గుడ్ పాయింట్స్. బోరింగ్ అంటే బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. సినిమా డబ్బు కడతాము, సినిమా హాఫ్ సినిమా ఇంత చెత్తగా ఉంది బోరింగ్ అని లేసి వెళ్ళిపోతారు. అది కూడా ఉంది, డబ్బు ఖర్చు చేసాము బట్ బోరింగ్ ఉంది వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ అట్లా కాదు కదా మన లైఫ్. వీఆర్ ఆల్ డీలింగ్ విత్ అవర్ లైఫ్. యు ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ యువర్ లైఫ్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నౌ. మన గురించి మన పేరెంట్స్ ఎంత కష్టపడి ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వాట్ ఈస్ అమౌంట్ యూ స్పెండ్ ఫర్ ద 5 years ఇన్ కాలేజ్? వాట్ ఈస్ అమౌంట్ యూ స్పెండ్? 6 lakhs. 6 lakhs సంపాదన ఎంత ఈజీ తెలుసా? 6 lakhs సంపాదన ఎంత ఈజీ తెలుసా? I started my career with 400 rupees salary. 400 rupees. I used to go by bicycle, by bus, by walk. ఇప్పుడు అన్నీ వచ్చింది. ఇప్పుడు వచ్చినా కానీ మనకి కేపబిలిటీ లేదు. రిటైర్ అయిపోయిన ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్కమ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్. లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్తోనే నా జీతం అయిపోయింది. I got one more daughter today. She completed her architecture. I have to get her married. She wants to do higher studies. I don't have money. You know how much struggle to earn money? And people leave the job like just like that. ఇది లేకుండా ఇంకోటి వస్తుంది. మా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు నాతో పనిచేశాడు ఏషియన్ కాఫీలో. మొన్న లాస్ట్ మంత్ ఫోన్ చేసి సార్ నేను హెచ్ఎస్బిసిలో పనిచేశాను, ఐ టుక్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ 6 months. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ జాబ్. హీ హెస్ గాట్ 20 years of experience, ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ జాబ్. 40 years తర్వాత ముసలోడు, ఈయన పనికిరాడు, మనకు ఫ్రెష్ బ్లడ్ కావాలి కంపెనీలు అంతే. 40 years తర్వాత ఫ్రెష్ బ్లడ్ కావాలి, ఎనర్జెటిక్ రావాలి. ముసలోడు అయిపోయాడు, ఇంత పని కాదు. నేను ముసలోడు కనిపించలేదు. టిల్ ద లాస్ట్ డే ఐ వర్క్ లైక్ ఎనీథింగ్. టిల్ ద లాస్ట్ డే. అండ్ ఈవెన్ నౌ 1 year ఐ am working. It's not that easy to do so many things. అన్ని haste we think. ఈ చెత్త జాబ్ పోతే పోనీ నాకేంది, ఇంకోటి చూసుకుంటాను. అట్లా కాదు, జాబ్ దొరకదు. ఇప్పుడు ఈ కాలేజీలో 1000 people ఉన్నారు, 150 ఎంతమంది సెలెక్ట్ చేస్తారు?
ఎంతమంది సెలెక్ట్ చేస్తారు? 10 people. Now what about others? Have you all thought about it? ఏమైనా ఆలోచన చేశారు? అదే అడుగుతున్నాను. డి ఆల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్? వాట్ ఈస్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఆఫ్టర్ 1.5 years? ఈ కంపెనీ వాళ్ళు 10 మంది తీసుకుంటారు, 20 మంది తీసుకుంటారు. వేరే బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా హూ ఆర్ ఆల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్. ఇప్పుడు మీ కాలేజీలో 1200 ఉంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎంత కాంపిటీషన్? జాబ్ దొరుకుతుందా? హ్యావ్ యూ ఆల్ థాట్ అబౌట్ దిస్? ఇట్స్ ఎ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. మీకు అవకాశం దొరకలేదని ఇంకోటి వచ్చి తీసుకుంటారు. Another person will take over. And you need to be outstanding among the 10 or 20 which the company is going to pick you up. So I'm telling you again, you have got 1.5 years. Start now preparing mentally. ఇవన్నీ ఉంటేనే ఉంటుంది లైఫ్లో. సినిమాలు నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఆయన ప్రభాస్ కోట్లు సంపాదించి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. అల్లు అర్జున్ కోట్లు సంపాదించాడు. ఈ యాక్షన్ చేసుకుని యాక్షన్ వెళ్ళిపోయాడు. మనకేముంది? ఈ యాక్షన్ చేసి మనకేమైనా వస్తుందా? ఇఫ్ యూ డూ దిస్ యాక్షన్, డూ విల్ గెట్ ఎనీథింగ్? హీ గాట్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ. నాకేంటి పర్పస్? వాట్ ఈస్ మై పర్పస్? థింక్ అబౌట్ ఇట్. థింక్, అనలైజ్, స్టార్ట్ వర్కింగ్. కష్టం ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద స్ట్రగుల్స్. సుఖం అంత ఈజీగా రాదు, కష్టపడితేనే సుఖం వస్తుంది. నేను 40 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను, ఇప్పుడు సుఖంగా ఉన్నానంటే నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అది. 2 years ముందు కూడా నేను అనుకోలేదు ఏం చేస్తానని. బట్ గాడ్ హెస్ given me a lot of opportunities. People say I had not got opportunities. We got plenty of opportunities. One last week I was in Puttaparthi, I told the students, explore, experiment, excel. Explore చేయండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి, ఎక్సెల్ చేయండి లైఫ్లో. ఈఈఈ, దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. ఇట్స్ పబ్లిష్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది నాది. 5th రోజు సాక్షి పేపర్లో వచ్చింది, నా గురించి రాశారు వాళ్ళు. I was surprised to see. I told the students, explore, experiment, excel. ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి, ఎక్సెల్ చేయండి. ఇది రీల్స్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఎన్ని రీల్స్ చూస్తూనే వస్తూనే ఉంటుంది రీల్స్. స్టాప్ ఆల్ దట్. కొంచెంగా రెడ్యూస్. సినిమా ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఫుడ్. సినిమా ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఫుడ్, ఐమ్ టెలింగ్ యూ. వాళ్ళు కోట్లు సంపాదిస్తారు, మనకి ఏం లేదు దాంట్లో. చూడండి, ఎంటర్టైన్మెంట్, యూ వాంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, బట్ అట్ వాట్ కాస్ట్? your priorities should change. Your job, your earnings. అందరికీ కోరిక ఉందా? నేను ఇల్లు కొనాలి, కారు కొనాలి, బంగ్లా కొనాలి, ఫారిన్ ట్రావెల్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయాలంటే డబ్బు కావాలి. డబ్బు కావాలంటే ఉద్యోగం కావాలి. ఉద్యోగం కావాలంటే కష్టపడాలి. కరెక్ట్? ఐ క్లియర్? ప్రిపేర్. స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ నౌ మెంటలీ. స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. సీ వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెస్. వీక్నెస్ అందరికీ ఉంటుంది. నాకు కూడా వీక్నెస్ ఉంది. ఎవ్రీబడి హెస్ గాట్ ఎ వీక్నెస్. Some strengths are there, some weakness. Everybody cannot be the same. Just like your 5 fingers. All 5 fingers are not the same size. Right? అందరికీ అన్ని టాలెంట్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక విధంగా ఉంటుంది. So start doing your extra curricular. Be a sports person. How many of you all sports here? Cricket, volleyball, football, tennis, karate, kung fu, boxing. You'll get sports quota. How many of you all doing other elocution competitions, quiz competitions? How many of you are participating? No. Start doing. Identify your talent. Start participating. Failure is always there, but in that failure you find success. అందరూ అదే లెవెల్లో ఉండరు, టాప్ లెవెల్లో ఉండరు. కింద పడతారు, మళ్ళీ లేస్తారు. అమితాబ్ బచ్చన్, he was on the top. He fell down. He sold his house. He survived on advertisements in Doordarshan. Again, he is back. He purchased the same house what he sold. And he has built an empire again. At the age of 80, he is doing so many things. He's got talent. He was rejected by All India Radio when he was young. He used to sleep on the footpath of Marine Drive in Bombay. And now how he is? He has got that vigor and strength. He has identified his weakness
and convert that adversity into opportunity. There are many people who are done. Abdul Kalam is a classic example. He used to get up at 4 o'clock, go and put newspapers. On the death day, when they opened the door of the house, they found only 2 pants and 2 shirts and certificates. Nothing else. He never had anything. He never had a car. He never had jewels. He never had bangla, nothing. A small room in Kerala, you can Google search. He was a president. He had only 2 pants and 2 shirts and hundreds of certificates. Hundreds. Hundreds of certificates. Simple man. He lived great. People remembered. And he struggled during his life days. Learn from those things. ఈ రీల్స్ మనకి ఏం దొరకదు. వాళ్ళు ఏదో చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళు మీరు చూస్తే వాళ్ళ డబ్బు దొరుకుతుంది. యూట్యూబ్లో మీరు చూస్తారు వాళ్ళ డబ్బు దొరుకుతుంది. బట్ యూ డూ సంథింగ్. యూ డూ సంథింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. క్రియేటివిటీ ఉండాలి. ఐఎమ్ లెర్నింగ్ క్యాన్వా డిజైనింగ్ నౌ. ఐఎమ్ డిజైనింగ్ పోస్టర్స్. టోస్ట్ మాస్టర్లో నేను ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్. ఐఎమ్ లెర్నింగ్ డిజైన్స్ ఆన్ క్యాన్వా. నాకు ఎందుకు అవసరమా 61 yearsకి? I joined a course now 2 months back. I'm studying in the morning. I get up at 4:30 in the morning, I study. I'm going to do the certification in another 3 months time. ఎందుకు సార్ చేస్తున్నారు? 60 years అయిపోయింది, రిటైర్ అయిపోయాను కదా. Learning. If I do the learning only, I'll be able to do this training. If I don't learn, I will not be a trainer. I'll be left behind. Correct? Yes or no? బోరింగ్ కొడుతుంది కదా, ఉపన్యాసంలాగా ఏదో లెక్చర్ కొడుతున్నారు. వాట్ ఇస్ ద టైం? 12. So after lunch, we are going to have an activity. I am going to talk about how your approach for the interview and how you will be stepping into the corporate world. Okay? Thank you all. జేటీలో అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఉంది కదా, అంటే ఏ టైం మిడ్ టైమింగ్స్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అంటే టైం టేబుల్ అవుట్ ఉంటుంది. అకాడమిక్ క్యాలెండర్ నేను పెట్టేసుకుంటాను.